So in this lesson, we've had the words un and une, which are the masculine and feminine words for un. We've had un café, which means a coffee. Un thé means a tea. S'il vous plaît means please. Je voudrais means I would like. Une réservation means a reservation. Deux personnes means two people. Une table means a table. And then we learned the numbers 1 to 12. Un is 1. Deux is 2. Trois is 3. Quatre is 4. Cinq is 5. Six is 6. Sept means 7. Huit is 8. Neuf means 9. Dix is 10. Onze means 11. And douze means 12. It's time out to practice what we've been learning in this lesson. How do you say in French? The turkey for him, please. La dinde pour lui, s'il vous plaît. La dinde pour lui, s'il vous plaît. A table for two, please. Une table pour deux, s'il vous plaît. Une table pour deux, s'il vous plaît. A tea for him. Un thé pour lui. Un thé pour lui. I'd like a reservation for two people, please. Je voudrais une réservation pour deux personnes, s'il vous plaît. Je voudrais une réservation pour deux personnes, s'il vous plaît. I'd like a table for three people, please. Je voudrais une table pour trois personnes, s'il vous plaît. Je voudrais une table pour trois personnes, s'il vous plaît. A coffee for me. Un café pour moi. Un café pour moi. I'd like the chicken, please. Je voudrais le poulet, s'il vous plaît. Je voudrais le poulet, s'il vous plaît. I'd like a table for 5 people, please. Je voudrais une table pour 5 personnes, s'il vous plaît. Je voudrais une table pour 5 personnes, s'il vous plaît. I'd like a coffee, please.
Je voudrais un café, s'il vous plaît. Je voudrais un café, s'il vous plaît. I'd like a tea, please. Je voudrais un thé, s'il vous plaît. Je voudrais un thé, s'il vous plaît. Now let's do some reverse translations. What do these French sentences mean in English? Une table pour 5 personnes, s'il vous plaît. Une table pour 5 personnes, s'il vous plaît. A table for 5 people, please. La dinde pour lui, s'il vous plaît. La dinde pour lui, s'il vous plaît. The turkey for him, please. Mon thé est absolument terrible. Mon thé est absolument terrible. My tea is absolutely terrible. Je voudrais une réservation, s'il vous plaît. Je voudrais une réservation, s'il vous plaît. I would like the reservation, please. Une table pour 2, s'il vous plaît. Une table pour 2, s'il vous plaît. A table for 2, please. Mon café est très bon. Mon café est très bon. My coffee is very good. Je voudrais une table pour 8 personnes, s'il vous plaît. Je voudrais une table pour 8 personnes, s'il vous plaît. I'd like a table for 8 people, please. Mon café est terrible. Mon café est terrible. My coffee is terrible. Je voudrais le poulet, s'il vous plaît. Je voudrais le poulet, s'il vous plaît. I would like the chicken, please. Je voudrais une réservation pour 2. Je voudrais une réservation pour 2. I would like a reservation for 2.